Good evening from Bangladesh. This is Toufiq Zohur speaking as a host. Again, we are back for our international poetry recitation show. Today, our live episode number 119, and title of our program today is The World of Poetry Recitations in Poet Voice Part 34. Today is Sunday. Now it is in 9:07 p.m. in Bangladesh time evening. Today is 21st August. Poetry recitation show we are starting 3 years before. Now day by day we have to reach in this moment. Poetry has no boundary, and the poetry unites the people. We believe and we think that the sky of poetry is one. Around the country, around the world, there are so many poet lives, but their thinking thoughts are one and same. That is humanism and love. So, friends, we are starting today. Around the world, so many intelligent poets are living now. Rest of the our friend will join very soon because today we make apology for 7 minutes late due to network problem. Thank you very much, my dear friend. Now I am inviting first of all our international brand ambassador, royal ambassador, and our worldwide the talented poetess Harinder Cheema. Now I am inviting poetess Harinder Cheema. Now now I am introducing one of the eminent poetess who is from India. She is Harinder Cheema. She is renowned international poetess and award-winning internationally published author. Her published novel, which is entitled The Temple Stop, is recipient of the Best Book of the Year Award 2020 by Aghas Author in EU. She is the co-author of 20 poetry anthologies. Her short stories have been published in coffee table books. Her articles have been published in various international magazines, and she is the proud to recipient of many prestigious international awards and honor. Her name finds a mention in 101 influential women of India in 2020. Now, I am inviting poetess Harinder Cheema to present her first poem today. Thank you. Thank you so much for having me here, Tawfiq. It's always a pleasure, a privilege, and an honor to be here. So, not taking much of your time, I would start with my poem, Just Walk On. Just walk on the path of truth. Your old age will thank your youth. See that nothing can deter you from the righteous path, even though you have to bear the people's wrath. Working hard from dawn to dawn, just walk. The temptations will lure you. The monotony will bore you. Some people will leave you, but some would believe you. For God's sake and not people's sake, remember you are for a purpose born. Just walk on. The world will not understand you, dear. People will laugh, making you a subject of jeer. On a hazy day with a vision clear, materialism will give way when you blow the spiritual horn. Just walk on. Everything is transient, everything will be gone. The palatial houses, the plush lawns, and one day there would be no one to mourn. But you can spread light as a rising sun. The journey itself will become the destination, living eternally, bearing death beneath a tombstone. Just walk on. And if you have committed some sins, there is still a chance to win. Afresh you have to begin. Forever leave the devil's in. Repair the soul that is torn. Just walk on. Check if the switch of your conscience is on and just walk on. In the beginning, the path will seem forlorn. You will feel you're walking all alone.
but only if you walk away from the crowd, making your Creator proud. There would be perpetual light and eternal day. Angels will greet you on the way. And as a pure soul with impurities gone, just walk up. So thank you so much. That was my poem. And with that, I would like to leave the show today. As I told you, there's some urgency which has come up and something unavoidable. And I regret that I would not be able to listen to other poets. But please accept my apologies, everyone, and for today. And looking forward to the next time. And my best wishes and greetings to all the poets all across the world. And thank you so much, Toufiq, once again for having me here. Thank you very much, Harinder, Cheema, for your beautiful presentations. And you have started with a good poem. And if you have another poem, I would like to request you, please, you can read your second poem. Then we will go All to the right. main show. Thank you very much. Okay. All right. Okay. So the second poem that I'm going to read is a small poem, A Strange Bard. You may think I'm a strange bard, as sometimes to pen my thoughts I sit near a graveyard. I see spirits floating all around without making any noise or sound. They don't care to look at me, and I have all the privacy. I see there is no jealousy there. Perhaps they shunned it with their outer lair. There is no lust for money and power. This happens when flesh lives in a tower. No caste, no religion, no race, no creed. There is no avarice, there is no greed. There is no violence, there is no fight. They have teeth that can't bite. There is no desire, there is no crave. I don't see a single soul fighting for a bigger grave. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, Poetess Harinder, Cheema, for your beautiful starting. Though you are very busy today, so you want to leave this studio. Thank you. We Yeah, will invite you later. Thank you very much. Now I am inviting thank you. Poetess. Thank you, Harinder, Cheema again. Now I am inviting Poetess Fatima Tamanna. Now I am Now I am inviting poetess Fatima Tamanna. Now I am introducing one of the well-known poetess who is from Bangladesh. She is Fatima Tamanna. She is the generations of 90s. She writes poetry almost 3 decades. In the contemporary tendency, her poetry separate her from all her poet friends. She touched the deep pain in language, solidarity, spread of imagination, and symbolism. In middle 90s, she took part in Torun Lekhak Prokolpo of Bangla Academy in Bangladesh and published her first poetry book. Title of the book was Ek Samudra Africa, that was published 1996. Her poem have been published in different magazine, periodicals, webzine, daily papers, literature page, little magazine, last 3 decades. She studied MA in Bengali literature in Jagannath University. By profession, she is a journalist. She born and brought up in Dhaka. She published 16 books, where 3 poetry book and 13 children book, translation story book. She edited a great poetry anthologies. Title of that book হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা, which was published 1997. Best love poems of 1000 years, that is the English version. Now I am inviting poetess Fatima Tamanna to present her first poem today. Thank you. Please unmute your phone. Please unmute your phone. Assalamu alaikum. Thanks to everyone who is watching. আমি যে কবিতাটি পড়ছি এরপর অনুবাদটিও পড়ব। কবিতার শিরোনাম ভাত দেবে ভাত। অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে আছে ক্ষুধা। কি আর দেবে? ঘর দেবে?
ঘর আমি চাই না, ভাত চাই, ভাত। ভাত দেবে? রক্ত গোলাপ, এখানে বড্ড গরম, টকবক করে ফুটছে গ্রীষ্ম। আর্তচিৎকারগুলো উড়ে যায় বকের ডানায়। ভাত দিলে শিখিয়ে দেব জীবনের মানে। ভাত দিলে দেব গোলাপ, হৃদয়, প্রেম। ভাত দেবে? ভাত। ভাত দিলে বেঁচে যাবে মূল্যবোধ, আত্মহনন। নাচবে হৃদয়, হেসে উঠবে বাগান। ভাত দেবে? ভাত। Now translated. Title of poem: Will you give rice? Hunger is sticking like an octopus. What else will you give? Will you give house? I don't want house. I want rice, rice. Will you give rice? A rose as red as blood. It's too hot here. Summer is boiling. Screams flying. If you give rice, I will teach you meaning of life. If you give rice, give you rose, heart, love. Will you give rice? If you give rice, will survive values. Heart will dance and garden will love. Will you give rice? Rice? Thank you. Thank you very much, Poetess Fatima Tamanna, for your beautiful starting today. Now I am inviting Poetess Chandrika Banarjidhar. Now, I am introducing one of the persuasive poetess who is from India. She is Chandrika Banerjee. She is a science graduate. Her hobby, passion are writing. She says, I have no knowledge about literature. I don't know any grammar of literature, but I love write. I write my thought. I always watch around myself and write those things. I love to write simple and easy word which touches our heart. She has been published one storybook. Title of the books is Shona Jhuri. Recently, a feature film is making by her story. She is also an actress. Some music video has been released where she performed. She is also audio drama artist. When she was only 4 years old, she did perform from rebel poet Kazi Nazrul Islam poetry Kuki O Kadbreli. As an actress, she did perform Nobel laureate poet Rabindranath Tagore's story Kabliwala. On that time, she was only 4 years 6 months age. Her meditations, knowledge, and thinking is now poetry. Now I am inviting poetess Chandrika Banerjee to present her first poem today. Thank you. Thank you, Toufiq, and good evening, everyone. Thank you, Toufiq, for giving me this platform. নমস্কার সবাইকে। থ্যাংক ইউ তৌফিক আমাকে প্ল্যাটফর্মটা দেওয়ার জন্য। আমার প্রথম কবিতা বা প্রথম ভাবনা বলতে পারি, তার নাম হচ্ছে শাখা প্রশাখা। বিস্তৃত হচ্ছে ইচ্ছেগুলো শাখা প্রশাখার মতো, সম্ভব অসম্ভবের দ্বন্দ্বে কুঁকড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণা। কিছু যন্ত্রণা ভালো লাগা এত রক্তে মিশে যায় নেশার মত্ততায়। বিস্তৃত হচ্ছে অসম্ভবের ইচ্ছে শাখা প্রশাখা, দূর থেকে দূরে চলমান সর্পিল গতিপথ। স্রোতস্বিনী একসময় শান্ত কিন্তু গভীরতা ছুঁয়ে, অতল থেকে অতলে যন্ত্রণার ক্ষত বিদ্ধ করে। তবুও ভালো লাগার মত্ততায় আরো যন্ত্রণার আহ্বান। বিস্তৃত হচ্ছে অসম্ভবের চাওয়া, কাল লাগে নিচ্ছ বলে মৃত্যু নিশ্চিত, আরো আঘাত, আরো ইচ্ছে, আরো ক্ষত। শাখা প্রশাখার মায়াজাল, প্রশস্ত গতিপথে প্লাবন ভাঙন, অবশেষে সাগর মুখে সমর্পণ, সম্পূর্ণ সমর্পণ। আসলে তো মিশে গিয়ে সম্পূর্ণ হারিয়ে যাওয়া, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ইচ্ছে নদীর বিস্তৃত শাখা প্রশাখা।
এভাবেও যন্ত্রণার শেষ হয়, এভাবেই শেষ হওয়া যায়। থ্যাংক ইউ। Thank you very much, Poetess Chandrika Banarjidhar, for your beautiful starting. Now I am inviting Poetess Parthita Dutta. Now, now I am inviting Poetess Parthita Dutta. Now I am introducing one of the well-known poetess who is from Poland. She borns in Kolkata. She is Parthita Dutta. She is a poetess, writer, and internationally published author, a contributor to various anthology and magazines globally, a translator. She is living in Europe for almost 8 years and currently her residence in Poland. For her published book, The Boatman Beckons, she received the award, the Author of the Year 2021 by NE8. Litfest 2021 and the Best Indian Author of the Year 2021 by Critic Space Literary Awards. She was honored by Nobbo Nari Sanman 2022 Sheros. She participated in several global poetry webinars and festivals. She is the honorary ambassador for the International Cultural Saloon Association Creative Vision, a literary organization registered under the Republic of Tunisia. She is a bona fide member of the literary organization's World Nation Writer Union, that is WNWU, Kazakhstan. She works as a coordinator in Poland for the International Pythian Council. Now I am inviting poetess Parthita Dotto to present her first poem today. Thank you. Thank you very much, Toufiq, for having me here. It is really a privilege and pleasure to be here and sharing the platform with all the distinguished poets of the world. As this is the month of August, and in India we celebrate Independence Day. Based on that theme, I wrote a poem. I would like to start with that. And it is written in Bengali. Before I start, I would like to say that I write poetry in two languages, in Bengali, my mother tongue, as well as in English. So I start. The title of the poem, Paro Ki Dite. বিকেলের বাতাসে হালকা ঠান্ডার বুদবুদ, কখনো আচমকা বৃষ্টি, তার পিঠেই টেক্কা দিতে আসে খচখচে কড়া রোদ। শুরু হলো সবে আগস্ট মাস, এখনো ঝরেনি সব পাতা, পিঙ্গল হয়নি পথ। বুকে মেঘলা আকাশ গুরু গুরু ডাকে কত কথা, ভেসে আসে দেশপ্রেম, কলরব, উৎসবের স্বাধীনতা, স্বাধীনতা। সেই যে একবার স্বর্ণদূতিতে প্রদীপ জ্বলেছিল, তাজা রক্তের তালুতে নিভে গেছে, নিভে গেছে। যেদিন শহীদের চিতা মাটিতে মিশে গেল, শুধু সলতের ছাই আর প্রশ্ন চিহ্নের ছায়া। দাসত্ব কি কখনো ঘুচবে যুবকের? আজও সে হেঁটে চলে উন্নয়নের পথ ধরে, ঝুলছে কাঁধ জুতোর তালুতে, মাথা হেট। ভাবতে থাকে কোথায় তলিয়ে গেল সোনার দেশ। এক বস্তা চালের বিনিময়ে ত্যাগ করেছি স্বাধীনতা, মেনেছি বশ্যতা, পেটের খিদে বড় জ্বালাতন। কেন দেখব সূর্যের গরিমা, চাঁদের রূপলি রাত্রি, গলা অবধি ডুবে আছি জন্ম ঋণ। কে জানে কোন নীতিতে দেশ চলে, দরজায় কড়া নাড়ে অসহ্য মিথ্যার বুলি। দল বিরোধী দল স্পষ্ট স্বার্থের বুলি। মুক্ত করে দাও আমায়, এই শেষ ইচ্ছা। দাও দাও শিকল খুলে দাও বশ্যতার, পারবে কি দিতে এক পশলা নির্ভেজাল মানবিক স্বাধীনতা? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you very much, Poetess Parthita Dotto, for your beautiful presentation.
Maja Milojkovic, are you there? Thank you. Oh, Now, hello. Good evening, thank you, Bangladesh. thank you very My much. name Now, is my name yes, is Maya. 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 Maya Okay, Milojkovic. Maya, yes. Maya Milojkovic. Thank you very much. Now I am inviting Maya. Mhm. Now, I want to yes, thank. Mhm. thank you. Wait, please. Now I am introducing one of the important poetess who is from Serbia. She is Maya Milojkovic. At present, she lives and works in Denmark. She is a person to whom, from an early age, Leonardo da Vinci's statement, painting is poetry that can be seen, and poetry is painting that can be heard, is circulating through the blood. That's why she started to use feathers and a brush and began to reveal the world and herself to them. As a poet, she represented in numerous domestic and foreign literature, newspaper, anthologies, and electronic media, and some of her songs can be found on YouTube. Many of her poems have been translated into English, Hungarian, Bengali, and Bulgarian due to need of foreign readers. Trees of Desire is her second collection of poems in preparation, which is preceded by the book of poems Moon Circle. She is the member of the International Society of Writers and Artists Mountain Views in Montego, and also she is the member of the Poetry Club Area Felix in Serbia. Now I am inviting poetess Maya Milojkovic to present her first poem today. Thank you. Um, I want to thank all the poets who participate in this video presentation. I will read now my poem on Serbian language. Uh, Ti koji nemir stvaraš, ti koji si sluga tame, skrivaš se iza bogatstva, moći i laži, a ja sam imuna na to. Ne možeš mi oduzeti pravo na slobodu, moj život pripada Bogu. Ne možeš mi porušiti pesmu, satkanu od molitvenih misli, ispevanu u slavu svih poeta, što dišu u ritmu mira za celu planetu. Mi smo pesnici kao cvetovi, ničemo od sitnih semenki, vetrom nošeni, korenom usađeni u zemlju, napojeni vodom iz kišnih oblaka, suncem zadojeni. Naša zajednička snaga je o lepoti misli, o jednakosti, o sitosti i o odsustvu rata. Mi gradimo rajske vrtove, od slova i poruke jasne šaljemo svima. Ne bojte se, ljudi, pustite da mir Božji zavlada. Ti koji si skriven, nećeš odustati da nanosiš ljudima nemir i bolesti razne, ali ja neću stati, pesmom ću te pobediti. Stihovi imaju moć da otope sva tvrda srca, da zaborave šta je zlo, kad u molitvenoj pesmi za oprost pronađu svoj mir. It is my song on Serbian language. Thank you very much. Thank you very much, poetess Maya Milojkovic, for your beautiful starting. Though we don't understand the language of Serbian, but we have to understand the rhythm of this language. Thank you very much. Now, from Netherlands, we are going to Tunisia. Now, I am inviting our friend Neyla Abid. Now I am inviting Neyla Abid from Tunisia. Yes, now I am introducing one of the important poetess who is from Tunisia. She is Neyla Abid.
She is a writer and poetess. She has three publications and two manuscripts are ready for publication. She engaged many literature organizations in Tunisia and around globe. She has been participated many poetry and literature festivals. She has been participated in radio program in Tunisia. She has interviewed many journal in her native country and others country in globe. She has been received some prestigious award, the Babylonian Shield for Literary Merit from Iraq, for honored by the Delegate of Culture Sources February 2017, crowned with the Best Participation Medal by the International Society of Writers and Artists in Greece 2022, a few one. Now I am inviting poetess Neyla Abid to present her first poem today. Thank you. Thank you, Tawfiq. I am happy to be with you. Thank you for your invitation to this platform. Big kisses for all poets are here. And I will present my poem in Arabic. Thank you. ماذا لو كنت لي وطنا شاسع صدر ذاك الذي كلما احتويته امتص شغفي وعند الرحيل تنسب الشلالات من دمي في فمه تسكن التراتيل وعلى صوته الرخو تقام الولائم وحين تمتد يد الشمس إلى نبضه تعزف الأمنيات لا غيم يطرق باب الشرفة عند العناق ولا طير ينتف ريش الشجر في النهر تنساب المراكب والربان تهزه عاصفة مثل قشة تنام تحت فكي يرق يظل ظله متخفيا صامتا كان وحوله تطربني الأمنيات صامتا كان وحوله تطربني الهتافات يظل مثل حلم فقد ضلعه في حرب باردة وأظل أنتظر ذاك الصدر حتى يشعل أنامله ويثير أزقته فأراني مظلم الطريق إليه والخفافيش على حوامل ليل غريب أدنو منه لأرى وجهي في عينيه وأرى وجه يوم قادم من بعيد لا شيء يحركه لا ارتعاش الوقت على نهدي ولا وشم المعاصي يروض أفاعي الغرام يقايضها ماذا لو أطلقت صمتي وسكنته ماذا لو أشرعت صدري كي أحتويه ماذا لو سميتني وطنا كي أذوب وأشعل ملامح الضوء فيه شاسع صدر ذاك الذي حين التقيته حجبت جدار التيه عنه وسميته وطني. Thank you. Thank you very much, Neyla Abid, for your beautiful starting. This is really amazing poetry in Arabic language. Thank you very much. And now I am inviting one of the most youngest poetess in world, that is Madina Mahammadrizayeva from Uzbekistan. Now I am introducing one of the persuasive poetess who is from Uzbekistan. She is Madina Mahammadrizayeva. She is a poetess, feature writer. Her poem and feature has been published in local and national newspaper magazine in Uzbekistan. Also published in several books, that is international anthology. A Writer Universe published in USA in 2018. Golden Breeze published in India. Uzbekistan Poesia Moderna, a narrative published in Italy in 2020. 1001 Uzbek Poets published in USA in 2020.
Madina's first collections of poem is Orjular Kamalagi, that is The Rainbow of Dream, published. Her second collections of poem is Flower Bird, published in the USA in 2018. She writes in Uzbek and English language. Modina also translates poems from Uzbek to other foreign languages. Now, I am inviting poetess Modina Mohammadrizayeva to present her first poem today. Thank you. Assalamu alaikum. Good evening, Bangladesh, and good evening, uh, all of the world, dear poets. Thank you, Toufiq Zohur. I'm glad to be here at you tonight, and tonight I dedicated my poem for my mother, Nardiva Razia. My first poem is about you're my only attentive, my mother. I felt your kindness when I was born. Your magic light, your love life. Your face is the sun for me. You are my only attentive, my confident mother. If I felt happy, you have been glad too. You have been the cure if I suffered. You have been my guard in nights. You are my only attentive, my confident mother. When the life punishes me, my foes had been glad. When all my friends let me one by one, she is ready to sacrifice her thousand of souls. You are my only attentive, my mother, confident mother. Your kudo is the endless joy for me. I would not find any other pleasure in the world. Be healthy for my lucky forever in life. You are my only attentive, my confident mother. In Uzbek, faqat siz g'amxo'ram Muniz onajon. Dunyoga keldimu tuydim mehringiz. Hayotni sevdirdi sizning sehringiz. Men uchun quyoshdir sizning chehrangiz. Faqat siz g'amxo'ram Muniz onajon. Quvonsam siz chandon shodon bo'ldingiz. Dard cheksam malhamu darmon o'zingiz. Tunlari boshimda posbon bo'ldingiz. Faqat siz g'amxo'ramiz onajon. Omadim yuz bursa quvonsa ayor. Birma-bir tark etsa barcha do'stu yor. Ming bitta jonini berishga tayyor. Faqat siz g'amxo'ram Muniz onajon. Bag'ringiz men uchun cheksiz bir rohat. Olamda topilmas bunday farog'at. Doim baxtimga bo'ling salomat. Faqat siz g'amxo'ram Muniz onajon. That's all. Thank you. Thank you very much, Poetess Modina Mohammadrizayeva, for your beautiful starting. From Uzbekistan, again, I am coming back to Bangladesh to invite again Poetess Fatima Tamanna. Before I go to Fatima Tamanna, I am going to reading some viewers' comments today. Mr. Shahar Ali has to written, Salam Priyo Tawfiq Bhai. Tarek Hastat has to written, wow. Shahar Ali again written, Obinandon Shakol Priyo Kobike. Tarek Hasnat has to written, fantastic. Shahar Ali has to written, Chamatkar Laglo, Kobi Tamannar Kobita, Onoboddo. Naomi Mita has to written, Assalamu alaikum. Jarina Begum has to written, you recite very well, Fatima Tamanna. Shahar Ali brother has to written, পার্থে দত্ত অভিনন্দন ও শুভকামনা, খুব ভালো লাগলো লেখা, পারো কি দিতে পরিবেশনা ও ভাবগম্ভীর ও অনন্য, ধন্যবাদ. Poetess Mahfuza Anonna is watching this show. She has written, congratulations. Poetess, our honorable poetess, Imen Mileti has to watching this show. She has to written, bravo, bravo, Neyla, amazing recitations. Thank you very much, Imen Mileti, for your beautiful comments.
Poet Sajib Mahmood has to written Darun Vishal Ayojon. Mr. Mahbub Shetu has to written Abhinandan. Shahar Ali has to written Congratulations Neyla Abid, your looking and served your poetry is very good and heartiest. God bless you. Mr. Shaukat Mahmood is watching and he written Abhinandan. Shahar Ali again written Congratulations Madina, Walaikum Salam. You give us a very honored and heartiest poem. God bless you. Thank you very much for every comments who are watching this show. Now I am going to Poetess Fatima Tamanna to invite to recite her second poem today. Thank you very much. ধন্যবাদ তৌফিক জহুর। আমি আমার দ্বিতীয় কবিতা পড়ছি। কবিতার শিরোনাম পাঠোদ্ধার। ক্লান্ত জীবন, তবু সজীবতার ছদ্মবেশ, ছেড়ে দিলাম হাত, শূন্যে উড়ে যাই, রেখে গেলাম ঠিকানা আমার সন্ধ্যা তারার কাছে। যদি মনে পড়ে খুব, মনে পড়ে যায়, তুমি ডেকে নিও তারাটিকে। মুঠো ভরা রোদ্দুর নিয়ে জেগে উঠবো দেখো, আবার খলখল হাসবো, আকাশ বিদীর্ণ করে কাঁদবো, ছুটে বেড়াবো ঝড়ের মতো, বিদ্যুৎ ঝলকে কাঁপিয়ে দেব হৃদয় তোমার। কথারা সব সহস্র বছরের শিলাস্তরে একে একে পুঞ্জীভূত, যুগ যুগ ধরে বন্দী কোনো এক শিলালিপিতে। অযুত আলোক বর্ষ পেরিয়ে কে তুমি প্রিয়, পাঠোদ্ধারে কাটিয়েছ বেলা, অতঃপর একদিন সেই সব কথারা জেগে উঠবে যেন, দিগন্ত জুড়ে প্রতিধ্বনিত হবে ভালোবাসি আছি, ভালোবাসি। ধন্যবাদ। Thank you very much, Poetess Fatima Tamanna, for your second poem. Now I am inviting Poetess Chandrika Banerjeethor. Now I am inviting Chandrika Banarjidhar to present her second poem today. Thank you. থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আমার সেকেন্ড পোয়েট্রি হচ্ছে, নাম হচ্ছে অবসরে। দিন বদলেছে, সময় বদলেছে, পাল্লা দিয়ে বদলে গেছি আমরাও। এত বদলের মাঝে কখন যেন ভালোবাসাটাও বদলে গেছে, বুঝতে পারিনি কখনো। ওকে ভালো রেখেছি, তাকে ভালো রেখেছি, সবাইকে ভালো রেখে ভালো আছি খুব ভেবে নিয়েছি। তাই তো ভালোবাসাকে ভালো রাখার কারণগুলো খুঁজে দেখিনি কখনো। ও ভালো আছে, সে ভালো আছে, হয়তো সবাই ভালো আছে, আমিও ভালো আছি, তুমিও ভালো আছো। তুমিও কি ভালো আছো? ভালোবাসা, তুমি ভালো আছো? না, এমন তো প্রশ্ন করিনি কখন। বদলে গেছে সময়, বদলে গেছে সবাই, বদলে যাওয়ার সময়েও ভালো থাকার অভ্যেস আছে এখন। সবাইকে ভালো রাখতে রাখতে বদলে গেছি তুমি আর আমিও। এখন কি বদলে গেছো ভালোবাসা, তুমিও? ভালো আছে ভালোবাসা, বিশ্রামে, যত্ন আর ভালো রাখার অভাবে, সন্ন্যাসের অবসরে। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। Thank you very much, Chandrika Banerjeethor, for your beautiful presentation. Now I am inviting Poetess Parthita Dutta to present her second poem today. Thank you. Thank you very much. Now I will read a poem. This is an ode to man. The title of the poem, You Are That. When you wander and praise the simmering rays of the dawn and wild beauty of dandelion, forget not it is you, the brightest blossom of creation. When you speak of love and seek that in the frothing ocean meeting the land, make wistful expectations and disquiet your heart, you must remember it is you whose all constituents is love.
When you are inwardly absorbed in mirror-pleasing self, outward goes all your senses. Do you remember that you are born for the service to the world? When you delineate diversity with utmost profundity, you hold me in absolute awe. O man, forget not that multifolded universe in your eyes you draw. Thank you very much. Thank you very much, Poetess Parthita, for your beautiful presentation again. From Poland, we are going to Netherlands. Now, I'm inviting Poetess Maja Milojkovic for present her second poem today. Thank you. Please unmute your phone. Please unmute your phone. Okay, sorry. Thank you. Thank you very much. Suncokret, suncem obajen cvet, zracima sunčevim se hrani. Volim taj cvet, jer liči na pesnike koji okreću svoju glavu ka izvoru svetlosti, a kad sunca nema, okreću se ka drugom cvetu da ga lepotom svojom obasja. It is poem for my language, Serbian. Sorry for English. Thank you all for all. Thank you. Thank you very much, Poetess Maja Milojkovic, for your beautiful poem. Before I go to Neyla, Abid, I am going to read some viewers' comments. Honorable poet Mr. Harinder is watching this show. He has written, Parthita, good poem. Abid Dutta has written, good job, Parthita Dutta. My brother, my friend, Christian Romero Diaz from Chile, he is watching this show. He has written a great comments. So much talent. I am so impressed. Congratulations, my dear brother Toufiq Zohur. Wonderful program. Thank you very much, Christian Romero Diaz, Honorable President of UHE in Chile. Thank you very much for watching this show. Now I am inviting Poetess Neyla Abid to present her second poem today. Thank you. Thank you, Toufiq. This poem is speaking about a sad love story which finished by the death of the boyfriend. حافية على ناصية الرحيل 30 سنة من القحط مرت 30,000 صرخة اخترقت الجسد 30,000 دمعة هطلت وتلك الأنثى الواقفة على قمة الهاوية تظفر خصل الوجع ترمم أضلع الشوق تختلس بعض الحلم لتحيا الليل طويل ينساب إلى تجاعيد عزلتها وعلى وسادتها رسمت 1000 آه الشوق يطلق صرخات الوداع ترتجف الشفاه لا الانتظار لا التوهج لا الفجيعة تشفع لغربتها الليل طويل وجسد الحبيب الممدد على فراش الوجع يتعرى وتلك اليد التي ستهجرها تجس تضاريس الجسد وتلك الشفاه الظمأ تقتنس قبلة باهتة بعثرتها غياهب النسيان وجسد الحبيب يتهاوى والدمع المنحبس في الحلق يلقي بها إلى دهاليز الغياب ماذا لو منحتهم الآلهة فرصة أخيرة وأهدته عمرا آخر من عمرها ماذا لو ارتشفت أنفاسه ليبعث من جديد الذكريات المحفورة في الصدر تربك الليل تغتال قمره تسقط في العتمة الأيادي المتعرقة تمتد تغتصب جسدا
منذ عقود أفل وأشلاء أحلام وفرحا غادر ودماء فقدت طعمها لونها تخثرت. الغبار يمحو ملامح السنين وما زالت هنا حافية على ناصية الرحيل. من صدى الصوت عندما تنادي. أترى شبابيك المنايا أوصدت الأبواب دونها، أم تراه قد دق أوتاد نبضه داخل أسوار القبو؟ الليل طويل طويل طويل، ونجوم الوجد تراقص الشبح، وطيف الحبيب هناك على رصيف الصقيع ينفخ في مزمار الشجن تحتلم، وكلما اشتد بها الشوق تنقش أضلعها على جسد عاشقها، تأخذهما الرغبة على مركب التيه تنتحب. وعندما تهمس إليه بأبيات كان ينظمها يبتسم. ما أروع وجه المتيم عندما يبتهج. الموت المشتهى يراقصه على نار لوعتها، يراودها توغل رأسها بين أضلعه، يرتميان في سراديب الضياع. Thank you. Thank you very much, Poetess Neyla. Abid, such a beautiful, heart-touching poem you have to read now. Thank you very much. Now, from Tunisia, I'm going to Uzbekistan. I am inviting Poetess Madina Mahammadrizayeva to present her second poem today. Thank you. Thank you. My second poem is about the rainbow of my dreams. The rainbow of my dreams. Let's read. My sins flow like the river. I want to be competition for the poets. Would love to be generation for Nadra, Uwaisi, Zulfiya. I want to be the devoted for my homeland. I've heard my young soul for battles. I wish desert would not remain in the land. I wish flowers would grow in the gardens joyfully. And I will tell my natural language this poem. Orzularim kamalakdek serjilo, tuyg'ularim toshar go'yo bir daryo. Bo'lgim kelar she'r ahlining sirdoshi, Uvaysiyu Nodiraning izdoshi. O'z yurtimda fido bo'lmoq istayman, yosh jonimni kurashlarga qistayman. To qolmasin bu o'lkada hech cho'llar, yashnab kulsin bog'u bo'stonda gullar. Thank you. Thank you very much, Madina Mahammadrizayeva, for your beautiful poem. Again, you have to read. Thank you very much. From Uzbekistan, now I'm coming back to my native country, that is Bangladesh. I'm inviting Poetess Fatima Tamanna to present her third poem today. Thank you. ধন্যবাদ তৌফিক জহুর। আমার কবিতার শিরোনাম ক্ষমা করো। এখানে আলোর উল্লাস, বাতাসে ঘুড়ির আনন্দ ডিগবাজি, জীবনের রঙিন হাতছানি, বহুদিন বহুকাল থেকে শুনে এসেছি আশা জাগানিয়া গান। ঘামের বন্যা পেরিয়ে যাত্রা হলো শুরু, রংধনুর মায়াবী হাতছানি, রঙিন স্বপ্নরা উড়ে বেড়ায়, তাকে ধরার আশায় দিক বিদিক শূন্য শ্রমিক ছুটতে ছুটতে রংহীন রক্তক্ষত। তবু আশার হাতছানি। কত হাঙর নদী বাঘ জঙ্গল পেরিয়ে প্রচন্ড তৃষ্ণা কাতর শ্রমিক এসে পৌঁছে রাজ দরবারে। সে কি এ যে অদ্ভুত অন্ধকার, রাক্ষস খোক্ষস ডাইনি পিশাচিনীদের নৃত্য। স্বৈরতন্ত্রের চাকায় পিষ্ট আত্মার আর্তনাদ। কোথায় কার কাছে যাবে এখন? ততক্ষণে
চারিদিকে শিয়াল শকুনের চিৎকার, পচা দুর্গন্ধে ভারী হয়ে ওঠে রাজ দরবারের বাতাস। অতঃপর তৃষ্ণা কাতর শ্রমিকের কণ্ঠে ঢেলে দেয় গনগনে আগুন, সেই থেকে রক্ত বমন। তবু সব সব ক্ষমা করেছি, ক্ষমা করো আমায় হে দয়াময় রহমানের রাহিম। ধন্যবাদ। Thank you very much, Poetess Fatima Tamanna, for your beautiful poem. Again, you have to read, and it touches our heart. Thank you very much. Now, before I go to Chandrika, I am going to reading some viewers' comments. Mr. Shahar Ali has to written Kobi Maya Darun Darun খুব ভালো লাগলো। শাহর আলী again written কবি আবিদ এটিও আবেগী কবিতা অসাধারণ, thank you, very good. Professor Mir Abdul Razak is watching, he has written I am watching too. শাহর আলী again written আবারও অভিনন্দন কবি, again congratulations poetess Madina, it's a beautiful poem. From Ukraine, my friend Maria Starosta is watching this show. Thank you, Maria, for watching this show. Maria has to return Congress. Thank you very much. Now I am inviting poetess Chandrika Banarjidhar to present her third poem today. Thank you. থ্যাংক ইউ তৌফিক। আমাদের এখানে যেহেতু বর্ষাকাল, তো বৃষ্টি মানেই একটা প্রেম প্রেম ব্যাপার তো থাকে। তো সেই বর্ষাকাল আর প্রেম নিয়ে একটা কবিতা। কবিতাটার নাম বৃষ্টি ভিজে। তোমার সাথে ভিজবো বলে শুকনো বসে থাকি, চোখ তো রোজ আড়ালে ভেজে, মনের তৃষ্ণা চেপে রাখি। হারাই যদি কাজল মেঘে বৃষ্টি ফোঁটায় খুঁজো, ঝরবো যখন অঝোর হয়ে বৃষ্টি গায়ে মেখো। বৃষ্টি ভেজা রাতের আকাশ, ভেজা মনের কোণ, আধো আধো ঘুমে তোমার স্বপ্ন সারাক্ষণ। গায়ে বৃষ্টি মাখামাখি ভিজে স্বপ্ন চোখে সাজে, স্বপ্নে শুধু তুমি ঘুম আজ তোমার বুকের মাঝে। স্বপ্নে শুধু তুমি ঘুম আজ তোমার বুকের মাঝে। Thank you very much, poetess Chandrika Banerjethor. Such a beautiful romantic poem you have to read. Congratulations for your romanticism. Thank you very much. Now again from India, I am going to Poland. I am inviting poetess Parthita to present her third poem today. Thank you. Thank you very much. Now I'm going to read another Bengali poem. শিরোনাম যদি বেজে ওঠো। সব চাকাগুলো এক লয়ে থেমে যায় স্টেশনে, শূন্য কামরা ভাবে এবার বিশ্রাম। বলয়ের মতো ঝুলন্ত ঘড়িটা ঘুমের আবেশে টিক টিক বাজে, ঠিক একতাল, ক্রমশ প্রকট হয়। ভোর সকাল বিকেল রাত্রির প্রহর আমি বাজছি বুকে এক ঘড়ি, ছন্দ আর সুর মিলে গেলেই হয়ে যাবে ঘুমপাড়ানি গান। অসাড় হতে পারে পথিকের পায়ের ক্ষত, যা বিস্ফোরণে বেজে ওঠে অস্থির রক্তচাপ আর ফুটন্ত ঘাম। ফেটে পড়ে কোনো অসহায় শিশুর উপর কিংবা নির্বাক মুখে। সঙ্গীত, শব্দ, সুর আর লয়ের একটা ভয়ঙ্কর নিয়ম নিষ্ঠতা, তবেই সে বারবার মর্মস্পর্শী হয়ে বেজে ওঠে, বলে সুন্দর হে। উৎসের সৃষ্টি চিন্তা ব্যতীত যা ঘটে তা শুধুমাত্র অঘটন, ধ্বংসের আরাধনা। ঘুমের অভ্যন্তরে ঘড়ির কাঁটা তখনও বাজে টিক টিক টিক, ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিটি সকাল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you very much, poetess Parthita, for your beautiful poem you have to read, and you have to read in your native language, that is Bengali language, the most sweetest language in world, fourth sweetest language in world, that is Bengali language. It has declared by UNESCO. Thank you very much for your poem and your language.
We are highly glad that you are totally reading today in your native language. Thank you very much, Parthita. Now, from Poland, I am going to Netherlands. I am inviting again Poetess Maja Milojkovic to present her third. Thank you. Violina i ja. U postelji od crvene svile nemo ležiš i čekaš na me. Pogled je moj na ledenicama koje su okovale prozor oko moje sobe. Kroz staklene zube gledam u daljini borovu šumu. Udišem zrak sa setom, tu si, a kao da nisi. Sećanje na tvoje tužne zvuke razgaljuje moju dušu. Posmatram te u uglu kraj kamina. Prašina te je prekrila, a toplina širi miris prošlosti. Ja te u umu čujem, bez dodira i o tebi pesmu pišem. Ogrnuta kariranim ogrtačem, u staroj sofi sedim. Bojim se da te ove stare ruke taknu, pa da zaboravim ko si. Zato maštam kroz živi film kao na platnu života. Tvoje mile zvuke i tugu našu koju delimo obe. Godine su prošle, a ja i dalje, mlada umu sa tobom, nisam ostarila. Violino moja draga. Thank you. Thank you very much, Maja Milojkovic, for your beautiful poem. Today, different part of the world, 7 poets are participating in this program. Thank you very much, and they are speaking in Arabic language, English language, Siberian language, and also in our mother language, that is Bengali language. All these languages has to create a mythoscria. I think the viewers who are watching this program, they are enjoying it very much. Thank you very much. Before I go to Neyla, Abid, I am reading some viewers' comments. Honorable poet Sultan Mahammadrizayeva has to written, thank you very much to all poets from different parts of the world. Congratulations to poet Toufiq Zohur for conducting this very beautiful event. Best wishes to all. From West Bengal, Kolkata, Poetess Rupali Ghosh has to written, Obhinandan Shokol Gunijonke. Mr. Kobir Nawaz Raj is watching this show. Thank you very much, Kobir, for watching this show. Shahar Ali brother again written, Kobi Maya Obhinandan. Thank you, Maya, for your wonderful poem. Rupali Ghosh, Poetess Rupali Ghosh again has to written, thanks all poets and congratulations. Thank you very much. From Netherlands, now I am going to Tunisia to invite Poetess Neyla Abid to present her third poem today. Thank you. Welcome back. This poem is against war, terror, kill, and we are asking for peace. ساق الحصير لا تستوي وأنت تمر خلف ديار تمهل فخلف الجدار أساطير ثكلى وحطام جراح لم تندمل أوغل صوتك عبر الشقوق لتلمس حزن التراب وتربط على كتف الحجر قرب الحصير كومة دمع وساق الحصير لا تستوي تعدلها الأم بأوتاد حلم لكن الحصير لا يستوي عند الحطام صبية تلعب بظل أكف وتصنع عروسا من دم وظل اليتيم دمار وشوق لشمس تهل من مركبي ينوح في الركن رغيف ليل كسيح وشيخ كفيف يمد يديه يلاعب قطة يقول عند تلك التلال عدونا وفي النهر أخفينا القبل هناك عانقت نجما فساح على جسدينا القمر أذكر ارتعاش الشفاه وماء من الشوق هطل الله ما هذا السواد
أواه يقتلني الضجر. في الأفق في الأفق يسمع صفير الخراب، تصرخ الطفلة وجسد الصبية يرتخي. وفي الجوار تداعب الأم وفي الجوار تداعب الأم خصلة طفل من العيش بعد لم يرتوي. يومض القصف ويقبر صوت المؤذن تحت الدمار. وعندما وأنت تمر خلف ذاك الجدار الكئيب، تذكر أن خلف الجدار وطن. Thank you. Thank you very much, Poetess Neyla Abid. Today, really, we are very much impressed to hear your poem. Thank you very much. Such a beautiful poem you have to read one by one. It touches our heart. Thank you very much again. From Tunisia, now I am going to Uzbekistan. I am inviting Poetess Madina Mahammadrizayeva to present her third poem today. Thank you. Thank you. My third short poem is about Union of Youth of Uzbekistan. You have been common of the young generation. The World Union concept to unify us. You are the resource of great targets. That is why you girls and boys are clever. The World Union sounds as joining together. That organization helps to show the talents. This is great way aims to lead the hills. Your girls and boys are famous in the world. Thank you. Thank you very much, Madina Mahammadrizayeva, for your beautiful poem again. We don't understand, but amazing how we have to spend 1 hour already have passed. We never believe, but time flies more and more quickly because the poems. Different part of the world or the poets are reciting, that's very very deep touches our heart, so that we have to forget our timing. So this is the last session today, so I am again coming back to Bangladesh and invite to poetess Fatima Tamanna to present her last poem today. Thank you very much. আমি আমার বই থেকে একটা কবিতা পড়ছি। বইটার যে নৈশব্দের ক্রান্তিকাল, এই বইটা থেকে কবিতাটা পড়ছি। কবিতার শিরোনাম বিচার। সে এক বিশাল সমাবেশ, শত সহস্র মানুষের ভিড়। আজ নিলাম হবে, নিলাম নিলাম হলো যা আছে, নিলাম হলো সবটুকু। চলে যাচ্ছে যাচ্ছে চোখ, চোখের পাতা স্তব্ধ, ঠেকাবার সাধ্য নেই। কেউ কি জানে, খুব গোপনে, খুব গোপনে রয়ে গেল এক বিন্দু হীরক। শুধু আমি জানি, আমি জানি রয়ে গেল স্বপ্ন। গগন বিদারী শব্দ কেউ কি কখনো চেপে রাখতে পারে? দিগন্ত জোড়া আকাশ কি দিয়ে ঠেকাই আমি? ঠিক ঠিক রটে গেল সে খবর। হাজির, আমি হাজির, যত শাস্তি সব সব মাথা পেতে নেব। স্বীকার করছি অপরাধ, যে দণ্ডে আমায় দণ্ডিত করবে, সবটুকু পাবার জন্য আমি হাজির, হাজির। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলছি, যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য বই মিথ্যা বলিব না। অপরাধ মানছি, শাস্তি চাই, শাস্তি। ঢং ঢং ঘণ্টাধ্বনি, শান্ত দৃষ্টি, গম্ভীর স্বরে বিচারকের অলঙ্ঘনীয় রায়। এই মুহূর্ত থেকে যত ভাবনা, কল্পনা, স্বপ্ন, অনুভূতি, জীবন কিছুই নিজস্ব নয়, নিলামদারের। এভাবেই বেঁচে থাকবে তুমি, মৃত্যুহীন অনন্ত জীবন তোমার। ধন্যবাদ। Thank you very much, poetess Fatima Tamanna, for your beautiful finishing
poem. Thank you very much. Before I go to Chandrika, I am reading three viewers' comments. Mr. Bhuya Bulbul has to written best wishes for all. Mr. Shahar Ali Bhaiya has to written poet Neyla Abid, your third poem gives us a wonderful creativity. God bless you. Thank you very much. Shahar Ali again written Madina's third poem is very beautiful. Thank you, Shahar Ali brother, for your beautiful comments, and you are watching this show. Thank you very much. Now I am going to invite Poetess Chandrika Banarjidhar to present her last poem today. Thank you. থ্যাংক ইউ তৌফিক। আমি তো বলি যে আমার এগুলো ভাবনা, তো আমার এখানে একটা ট্যাগলাইন আছে, চন্দ্রিকার একটি বাজে কবিতা। তো বাজে কবিতা মানে যে কবিতাগুলো সহজ সরল ভাষায় বুকে বাজে। তো সেই ট্যাগলাইনের অন্তর্গত কিছু লেখা আছে, তেমনই একটি ভাবনা বা কবিতা। কবিতাটার নাম হিপোক্রিট, সেটা বলছি, পাঠ করছি। একটা একটা করে পাতা খসে যাচ্ছে, শীতের দিনতা, তবুও বৃষ্টি চাই না, আমরা হিপোক্রিট। লেপের নিচে উষ্ণতা খুঁজি, মনে এক শতাব্দী শীতলতা। দূরত্বের হিসেব আলোক বর্ষে, মাইল ফলকে আবছা শঙ্কা। প্রতিশ্রুতির শব্দে বিষাদের সুর, স্নান ঘরে ভিজতে চাওয়ার অসুখ। উপেক্ষা আর অপেক্ষা আয়নায় প্রতিফলিত, তবু ভালো থাকার অভ্যেসে টুকরো টুকরো দিন রাতে যৌনতা। ভালোবাসা কিন্তু সমান্তরালে চলে, মুখ আর মুখোশের আড়ালে দমবন্ধ সম্পর্ক দীর্ঘশ্বাসে বাঁচে। আমরা হিপোক্রিট। থ্যাংক ইউ। Thank you very much, Poetess Chandrika Banerjeethor, for your beautiful poem, Hypocrite. Really, you are hypocrite. Thank you very much. Now, I'm going to invite Parthita to present her last poem today. Thank you. Thank you very much once again. Now, with this poem, I would like to plead to everyone to preserve the human trait, kindness. The title of the poem is Be Kind. They were man and woman, but more of a vaunted spiteful vanity, troubled within, trouble others. I stood looking at the convulsive mouth, closing, opening frantically, like an automaton cutting machine. The jaws were pressing the teeth, grinding, clanking, spit splattering. And from that cavern, aggressive ostrich emu lammer escaped and attacked straight on my chest. Found me a hindrance on their path of freedom. I bled and hemorrhaged a red blood of love. I blessed them and blessed you. Be calm, be calm. Don't frighten the naive marching in the queue. No hurry, I can miss the train for you. The temple bells are tolling. Let us maintain peace. My soft tongue speaks through God, sings hymns, telling you be kind, be sweet, shape words of love. Let God be your mind and speak through you. Thank you very much. Thank you very much, Poetess Parthita, for your beautiful last poem. Really, we are very much impressed. This is the last time from Poland I am going to Netherlands to invite our honorable poetess Maja Milojkovic to present her last poem today. Thank you very much. Please unmute your phone. Please unmute your phone. Ok, Thank sorry. Thank you. Kuća i ti, zakači kaput tuge u ormar, iznošene grešne potpetice stavi u cipelar,
sa ostalom pocepanom obućom, čaršav i sve na krevetu što je upijalo, sve tvoje neprospavane noći, iznesi na sunčev zrak zaborava. Potom stavi svoju suzu i urami je u drveni okvir i postavi iznad kamina. Da je toplotni zrak pusti na slobodu. Onda, kada dođe vreme, uđi u dečiju sobu i seti se sebe tako male i bezbrižne. Uzmi platno bele boje i obmotaj se u više slojeva odvojenosti. Raspusti dugu kosu da miluje tvoje telo. Stavi ploču The Beatlesa u stari gramofon i pevaj uz Zaire. Izađi iz kuće, čini si vlasnik. Sama si je stvorila, misleći da ti ne pripada, ali ne. Ti nemaš dom u svetu prolaznosti. Spoznaj njega i prizivaj odricanje i pleši da prizoveš nebesku ljubav. Cigle se otapaju u crveni prah od plesa, a ti u ruševinama spoznaješ svoj mir i shvataš tek tada da je tvoja kuća bila gvozdeni kavez koja ima izlaz. Thank you. Thank you very much, Maja, Milojkovic, for your beautiful poem again. You have to read. Now I am going to Tunisia to invite poetess Neyla Abid to present her last poem today. Thank you. Thank you, Toufiq. This poem is I Am Alive, the title. أنا لم أمت. أنا لم أمت، ما زلت على قيد العشق، وما زال في النبض بعض الرنين، وعند اشتياق الليل للصبح أرتق أنفاس من مروا، وأعد أقدام العابرين. أنا لم أمت، ما زالت في الجراب حكايات أخفيتها، ورواية بلا آخرة، وما زلت أحلم بفارس يمتطي صهوة الشوق ويعزف لي لحنا جميلا غريبا ما بين بدء وخاتمة. أنا لم أمت، ففي صوتي شظايا المسافات وحقيبة أرتبها كلما دمعت، أدس فيها ليالي عجافا أعدم البعد أشواقها، وأنحني على سرير هزيل لأعدل للوسادة أوتارها. أنا لم أمت، ما زلت أخبئ الحلوى وأراود عند العشق عشاقها، وفي الليل أقتنس النجم ليضيء الليل أهواءها. أنا لم أمت، لي قاطرات من الهوى، لي قاطرات من الهوى غنج الصبايا، ولي جسد أنثى ما زال النور يطرق أبوابها، وما زال لي قلم يسيل بعذب الكلام، وقافية تحتفي عند الفجر بنساكها، وما زال لي في القلب ركن أزرع الأشعار فيه، وألطف عند البوح من أشواكها. أنا لم أمت، ما زلت على دفة الحرف أعيد للقصيدة ألوانها، ففي زهو القصيد حياة، وشموخ القصيدة أشجانها. أنا لم أمت بعد. Thank you. Thank you very much, poetess Neyla Abid. One of my favorite and great sister, Imen Militi, one day told me that there is a very intelligent and talented poetess live in Tunisia. If I want, she can connect with me. And when I agree, then she giving me the Facebook ID number, that is the Neyla Abid, and then I become the friend of Neyla Abid. And today I really understand that the poetry of Neyla Abid is very, very deep and very, very heart-touching. Thank you very much, Neyla Abid, for your great presentation today. Now I am going to poetess Madina Mahammadrizayeva to present her
last poem today. Thank you. Thank you. My last poem is about I recognize. I recognize my nation from its adorable people. I recognize my homeland from its blue and peaceful sky. I recognize my friend from her kind words. I recognize Uzbeks from their proudness. Thank you. Thank you very much, Poetess Madina Mahammadrizayeva, for your beautiful last finishing poem. Thank you very much. Today, when we have started this program, we told that the sky of poetry is one. Poetry unites people, and poetry has no boundaries. Though our royal ambassador, poetess Harinder Cheema, is too much busy today, so she left away very early. So I'm going to giving the floor to my friend Parthita Dotto. She will be conclusion and she will be finished this program today. So please, Parthita Dotto, please say something about program, about poetry, about whole things today. What you feel, what you say, what you thinking. Please say after your speech delivery, this program will be closed. Thank you very much. Now coming, poetess Parthita Dotto. My friend Parthita Dotto is coming. Thank you. First of all, today I'm so glad to hear all the distinguished and eminent poetess of the world. Especially, I believe that language cannot stop the emotion to flow in a poetic way. Emotion is something which we feel, experience in our daily life. And what poet does, they put the perfect word to their emotions and they make poetry. And when poet recites their writing or the poetry in their own voice, actually the emotion flows. What today I experience, I have heard all of you. You all were amazing, and today the evening has become fulfilled with your poetry, and you made the evening glorious. And all the messages, every poetry has something to say to the world. Poetry, I don't think that poetry is only an art. Poetry has the power to change the world, to change human opinion, to bring everyone together to think, to ponder about a difficult situation, currently what we are going through. And all the poetess today, they have done it amazingly, tremendously well. And they, every one of them, they sent a strong message to the world, whether it is about love, whether it is about the little girl, she wrote about the emotion she feels for her mother, for her country, and for her future. With Chandrika, what she said about the emotion she feels about love and the daily life and the weather and the life when they comes together, and what we can create through poetry, the magic. And I definitely say, Fatima, I have great respect for you. Your poetry can change the world view for equality. To if people are watching this program and they hear what we have said today, they can understand more than beauty. We need rise. We need to fulfill the people requirement, basic needs, and that Fatima's poetry, each line had said it very well and clear. And Maja Milojkovic, she is my friend and I know her very well. I'm very happy to see her today in the platform. And what a, I don't understand the language, but the voice, the emotion you put into your poetry, that touched my heart. Thank you very much. And in the end, I will say, my friend and honorable, I cannot see the name, Neyla, Abid, I feel you have won my heart. The way you read the poetry, I really want to read someday like you. I don't understand the language, but you touched my heart. And I'm sure that you touched the world with all the titles you said, whether it is about I am alive, whether you wanted to say the world peace, whether you wanted to say the pain a person go in the war, in the field of the war. You have said it all.
and you have also bring out the emotions to your poetry and with the throw of your voice. So thank you everyone. Thank you Toufiq for this tremendously gorgeous program today. Today's evening is a treasure to everyone. I think so. Thank you very much for giving Thank me the you. space. Thank you very much, my dear friend Parthita, for your beautiful finishing. At the last moment, I just give you 1 minute to my friend Chandrika Banarjidhar to say something about today's program, about your feelings, and about the poetry. Only 1 minute, please. Chandrika Banarjidhar. Thank you, Taufik. It's great pleasure to share platform with such eminent poetess, and I'm really feeling privileged that I am sharing this platform. Thank you, পার্থিতা, আমাকে এত সুন্দরভাবে বলার জন্য, বোঝার জন্য। অ্যাকচুয়ালি যদিও সমস্ত ভাষা বুঝতে পারলাম না, আমার মাতৃভাষা বাংলা, তাই জন্য বাংলাতেই বলছি। কারণ মনে করি তৌফিক যেমন বললো, বেঙ্গলি ইজ দ্য ফোর্থ সুইটেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দিস ওয়ার্ল্ড। অ্যাকচুয়ালি সত্যিকারে আমি গর্বিত, আমি বাঙালি, এবং আমি গর্বিত আমি বাংলা ভাষায় লিখি। পড়াশোনাটা যদিও ইংলিশে হয়েছে, যদিও আমি বাংলার ছাত্রী নই, কিন্তু তবুও আমি মনে করি বাংলা ভাষাতেই কথা বলবো, বাংলা ভাষাতেই লিখবো। যেমন বলি যে আমি বাংলাটা খুব সাহিত্যের ছাত্রী নই, তাই ব্যাকরণ জানি না, কিন্তু তবুও আমি চেষ্টা করি সব জায়গায় বাংলাটাকেই বলার। ভীষণ ভালো লাগলো, সমস্ত ভাষা না বুঝলেও প্রত্যেকের আবেগ, প্রত্যেকের আসলে ওই যে পোয়েট্রি হ্যাজ নো ল্যাঙ্গুয়েজ, সেরকমই বলছি, যেমন মিউজিক হ্যাজ নো ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্যাট দ্য সেম ওয়ে পোয়েট্রি অলসো হ্যাজ নো ল্যাঙ্গুয়েজ। কারণ ইমোশনস গুলো টাচ করে, প্রত্যেকের ইমোশন টাচ করে, ভাষাগুলো না বুঝলেও কোথাও না কোথাও। তো আর এত সুন্দর একটা সন্ধ্যা, আমি 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 কখনো এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে কবিতা বলতে আসিনি, কিন্তু এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে this is first time I'm having this opportunity to share my poetries in first time এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে আমি আমার পোয়েট্রিজ গুলো শেয়ার করছি। তো আমি এত সুন্দর লাগছে, এবং দিস এক্সপিরিয়েন্স আচ্ছা অ্যামেজিং এক্সপিরিয়েন্স, এবং এত ভালো ভালো মানুষের সাথে, এত দিগ্গজ মানুষের সাথে শেয়ার করছি অভিজ্ঞতা। লেখা কতটা ভালো লিখতে পারি জানি না, কিন্তু এত মানে দিগ্গজ পণ্ডিত ব্যক্তিদের সাথে আমার লেখা শেয়ার হচ্ছে, এবং অনুভূতি শেয়ার হচ্ছে, তাদেরটা ভাষা বুঝতে না পারলেও ইমোশনস তো টাচ করছে হৃদয়ে, সেটাই অনেক। থ্যাংক ইউ তৌফিককে, থ্যাংক ইউ তার জন্য, আর উদ্যান টেলিভিশন চ্যানেলকে থ্যাংকস তার জন্য, আর ভবিষ্যতে আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড মোর অ্যান্ড মোর। থ্যাংক ইউ সবাইকে। ভীষণ সুন্দর কাটলো এই সন্ধ্যাটা, একটা কবিতায় জড়ানো আদর সন্ধ্যা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ধন্যবাদ। Thank you very much for your emotional attachment, Poetess Chandrika Banarjidhar. Such a beautiful speech you have to deliver. Just I am going to say something to my friend Neyla Abid. Only 1 minute, please. Time is very short. Poetess Neyla Abid, please say something about today's program, about poetry. 1 minute. Unmute your phone. Unmute your phone. Sure. Merci bien, Taufik. Je suis très heureuse d'être parmi ces poétesses. C'est une nuit de femmes aujourd'hui. Il n'y a que de femmes. Ladies are very nice and very pretty. Nous avons abordé tous les sujets, la violence, la mort, le terrorisme, tout. Donc, on a parlé notre langue. C'est l'essentiel. On a parlé notre langue, l'Inde, la langue arabe, la Serbie, etc. Donc, on a été un bouquet de fleurs des poétesses aujourd'hui. On a bien aimé cette plateforme. Toutes les poétesses étaient belles. J'ai bien admiré les poèmes, malgré que la langue un peu, on ne comprend pas la langue, mais les émotions nous ont touchés. Bravo pour toutes les filles, pour toutes les poétesses. Bravo pour vous, Toufiq. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Pas plus, merci bien. Très heureuse d'être parmi vous une autre fois. Thank you very much, Poetess Neyla Abid, my friend. Really, you did
very well today. Your poetry really touches our heart. Or finally, I'm going to Modina. Modina, please, would you like to say something about today's program and about poetry? Only 1 minute. Time is very short. And after your delivery speech, I will go to Poetess Fatima Tamanna. Now, please, only 1 minute. Modina, say something about today's program, about your poetry. One can mention without any doubt. I am glad to see all of you. Thank you. Thank you very much, Modina, for your beautiful speech, such is small but very touches. Thank you very much. Finally, I'm going to Poetess Fatima Tamanna to say something about today's program, about poetry. And I think you have to heard which Parthita has to told about your poetry, about Chandrika poetry, about everything. She discussed on whole program today, but you just tell the summary about your poetry and about today's program. Thank you, Poet Fatima Tamanna. ধন্যবাদ তৌফিক জহুর। আসলে ভীষণ ভালো কেটেছে সন্ধ্যা। কবিতা হচ্ছে সার্বজনীন এক চিন্তা, যেমন হাসি কান্না সে যে দেশেই হোক না কেন সবাই সেটা বুঝতে পারে। ঠিক কবিতাটা ওইরকমই একটা, মানে এখন আমরা তো বিভিন্ন দেশের কবিরা কবিতা পাঠ করলেন, যেটা ভাষা অনেকের ভাষায় আমরা বুঝি না, কিন্তু তাদের ফিলিংসটা টাচ করতে পারছে। কবিতা হচ্ছে এইরকম একটা জিনিস যা মানে হৃদয়ের এমন একটা জায়গায় মানে উচ্ছ্বসিত হয়, যেটা মানে খুবই ভালো লাগে, সবাই বুঝতে পারে সেটা। প্রত্যেকের কবিতাই ভালো লেগেছে। ধন্যবাদ তৌফিক এরকম সুন্দর একটা সন্ধ্যা উপহার দেওয়ার জন্য। Thank you very much, my dear elder sister, Poetess Fatima Tamanna, for your beautiful speech delivery. And thank you very much, my friend Parthita, who has bring out the times. She is very busy. She is working there is a lot. But when I invite her, she never say, I will not go. But she always present in my show. So I am very much grateful to my friend Parthita Dotto. She is an amazing poet in the world. And Neyla, Abid, Madina, Fatima Tamanna, and also Chandrika is the renowned poet in this world. And today I have started this language that the different part of the world, the distinguished poet are participating today. So I hope the viewers who are watching this show, they are very much enjoyed this program. Thank you very much. See you again, and I will invite you more and more times. God bless you. And one thing again, I told you before leave this studio, when you go out from your home, please always use mask, because the COVID is not free from world. So when you go out from your home, please use mask, and sometimes you do hand sanitize, because to save your hand. Thank you very much. God bless you. Everybody stay well, safe well, good health. Thank you very much. Good day, good evening, and good night, everyone. Bye bye.